Is the collapse of the Russian Federation close? Russian police officers were shot in the Republic of Ingushetia. In the village of Zyazik Yurt, Russian special forces tried to detain armed alleged terrorists who managed to escape. During the shootout, 3 policemen were killed, 8 seriously injured. This is the 3rd case in Ingushetia in the last month when civilians attack Russian cops. Well, karma is a bitch, ha Putin. And back to Ukraine. In Klishchivka, Donetsk Oblast, Ukrainian forces from the 128th Territorial Defense Brigade hit a Russian Tu-S9 Nona self-propelled mortar with counter-battery fire. It was a huge blast indeed. It has become a tradition for terrorist Gherkin Strelkov to praise the Ukrainian army. We don't mind. Наша армия тоже усилилась. Но у нас идут те процессы, которые, скажем так, очень сильно влияют на нашу боеспособность. Уже, по-моему, притчи во языцах, это не я открыл, а тот же самый Пригожин. Я об этом молчал, как рыба об лед, как принято говорить. Стал снарядный голод. У нас нехватка снарядов, боеприпасов для наиболее ходовых калибров начала ощущаться еще в июне месяце прошлого года. Некоторые говорят, что в мае, но вот я слышал про июнь. Когда начали массово снимать с вооружения наиболее распространенные гаубицы Д-30 122 мм калибра, потому что выяснилось, что к ним просто тупо нет снарядов, кончились. И стали перевооружать артиллерийские полки и дивизионы на 152 мм системы, потому что тогда к ним снаряды еще были. Потом перестало хватать и этих снарядов. И сейчас их тоже не хватает. Скажем так, приходится вводить лимиты на расход боеприпасов. То есть где-то мы усилились, а где-то, получается, и провалились. То, что на фронт реально гонят. Ukrainian tank crews have completed training on Challenger 2 tanks in the UK and have returned home to continue their fight against Russia's illegal and unprovoked invasion. And I've been sitting in the tower and the trailer watching the engagements, and they are really, really good. I fight for my family, for my lands, for my friends, for my future, for future of my country, for future of my family. And now, when Russia occupied our country, we will fight. We will fight, yeah. That's all. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.